Jai, Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada, Sri NRSIMHADEVA ki Jai, Lakshmi Nrsimha Prabhupada Nrsimhadeva ki Jai. Estamos en Vrindavan, seguimos en Nrsimha Caturdasi. We are still here in Vrindavan, May 6th, 2020 on Nrsimha Caturdasi. And I will we will read from Srimad Bhagavatam, 7th canto, chapter 9. Prahlad pacifies Lord Nrsimhadev with prayers. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, séptimo canto, capítulo 9, que Prahlad apacigua a Nrsimhadeva con oraciones. So we have text 43, verso 43. It's a very well-known verse, but often quotes in his lectures. Un verso muy conocido que Prabhupada cita muchas veces en sus clases. Naivod vijay paraduratyaya vaitaranya stradvirya Gayana mahamrita magna chitta shochetato minukachetasa indriyartha maya sukhaya bharamudvahato vimudhan. O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. O joya entre las grandes personalidades, no siento el menor temor a la existencia material, pues allí donde me encuentre estoy completamente absorto en pensar en tus glorias y actividades. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. I'm simply concerned with love for them. Mi única preocupación son los necios y sinvergüenzas que elaboran complicados planes para alcanzar la felicidad material y mantener a sus familias, sociedades y países. Me preocupan porque siento amor por ellos. Srila Prabhupada's purport, el significado de Srila Prabhupada. Throughout the entire world, everyone is making big plans to adjust the miseries of the material world. And this is true at present, in the past, and in the future. Por todo el mundo la gente está creando enormes proyectos para neutralizar las miserias del mundo material. Esto es cierto en el presente, lo fue en el pasado y lo será en el futuro. Nonetheless, although they make elaborate political, social, and cultural plans, they have all been described herein as vimudha, fools. Sin embargo, a pesar de los complicados planes políticos, sociales y culturales que elaboran, en este verso se les califica a todos de vimudhas, necios. The material world has been described in Bhagavad Gita 8:15 as dukhalayam ashashvatam, temporary and miserable. But these fools are trying to turn the material world into sukhalayam, a place of happiness, not knowing how everything acts by the arrangement of material nature, which works on her own way. Aunque en la Bhagavad Gita 8.15 se ha explicado que el mundo material es dukhalayam ashashvatam, temporal y lleno de miserias, esos necios están tratando de transformar el mundo material en sukhalayam,
un lugar de felicidad sin saber que todo funciona por disposición de la naturaleza material, que tiene su propia manera de actuar. And Prabhupada quotes another verse from Bhagavad Gita, which confirms this. Prabhupada cita otro verso de Bhagavad Gita para confirmar eso. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities that are in actuality carried out by nature. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree el autor de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. There is a plan for material nature, personally known as Durga, to punish the demons. La naturaleza material, cuyo nombre personal es Durga, tiene un plan para castigar a los demonios. Although the asuras, the goddess demons, struggle for existence, they are directly attacked by the goddess Durga, who is well equipped with 10 hands with different types of weapons to punish them. Los asuras, los demonios ateos, luchan por la existencia, pero tienen que sufrir el ataque directo de la diosa Durga, que está dotada de 10 brazos y distintas clases de armas para castigarles. Like when you come in here to Vrindavan, there's a big deity outside, placed on the right side of Durga on a lion with the 10 weapons, a sword and a trishula and a trident and so many other things. And then one foot is on the head of the demon who is being smashed. Cuando entramos en Vrindavan, a la derecha hay una deidad muy grande en el exterior de Durga, encima de un león, que lleva en sus manos esos 10 armas, una espada y un tridente, trishula, y con un pie encima de la cabeza de un demonio para aplastarlo. So yes, Prabhupada continues, she is carried by her lion carrier, or the modes of passion and ignorance. La diosa viaja sobre un león, las modalidades de la pasión y la ignorancia. Everyone struggles very hard to fight through the modes of passion and ignorance and conquer material nature. But at the end, everyone is vanquished by nature's laws. Todo el mundo se esfuerza en una ardua lucha por vencer a la naturaleza material a través de las modalidades de la pasión y la ignorancia, pero al final todos son vencidos por las leyes de la naturaleza. There is a river known as Vaitarani between the material and spiritual worlds, and one must cross this river to reach the other side, the spiritual world. El Vaitarani es un río que separa el mundo material del mundo espiritual. Para llegar a la orilla del mundo espiritual hay que cruzar el río. This is an extremely difficult task, pero se trata de una empresa extraordinariamente difícil. As the Lord says in Bhagavad Gita 7:14, Daivi Yesha Gunamayi Mama Maya Duratyara. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. En la Bhagavad Gita 7:14 el Señor dice, esta energía divina mía, entregada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. The same word, duratyaya, meaning very difficult, is used here in this verse. Naivod Vijay para duratyaya vaitaranyas. That's what Prabhupada refers to.
¿no? La misma palabra se emplea aquí en ese verso. Naivod vijay para duratyaya vaitaranyas. Therefore, one cannot surpass the stringent laws of material nature except by the mercy of the Supreme Lord. Por lo tanto, las estrictas leyes de la naturaleza material solo se pueden superar por la misericordia del Señor Supremo. That's what Krishna says in the continuation of this verse. Mam evaye praparyante mayang etam tarantite, ¿no? Eso es lo que dice Krishna en el mismo verso, la segunda parte. Somebody who surrenders unto me, then very easily, if I take care and the material nature is under my control, then you can cross beyond. Pues, como la naturaleza material se encuentra bajo mi control, Krishna dice, si alguien se rinde a mí, yo me preocupo, entonces va a ser fácil superar la naturaleza, tiene lógica. Nonetheless, although all materialists are baffled in their plans, they try again and again to become happy in this material world. Los materialistas ven que todos sus planes fracasan, pero aún así siguen insistiendo una y otra vez en el intento de ser felices en el mundo material. Therefore, they have been described as vimudhas, first-class fools. Por esa razón se les describe con la palabra vimuda, necios de primera categoría. As for Prahlad Maharaj, he was not at all unhappy, for although he was in the material world, he was full of Krishna consciousness. Prahlad Maharaj, por su parte, no se sentía en absoluto infeliz, pues a pesar de encontrarse en el mundo material, era completamente consciente de Krishna. Those who are Krishna conscious, trying to serve the Lord, are not unhappy, whereas one who has no assets in Krishna consciousness and is struggling for existence is not only foolish, but extremely unhappy also. Las personas que son conscientes de Krishna y tratan de servir al Señor no conocen la infelicidad. Sin embargo, aquellos que carecen de conciencia de Krishna y están luchando por la existencia no solo son necios, sino además sumamente desdichados. Prahlad Maharaj was happy and unhappy simultaneously. Prahlad Maharaj se sentía feliz y desdichado a la vez. He felt happiness and transcendental bliss because of his being Krishna conscious. Yet he felt great unhappiness for the fools and rascals who make elaborate plans to be happy in this material world. Como era consciente de Krishna, sentía felicidad y bienaventuranza trascendental. Sin embargo, también se sentía muy desdichado por los necios y sinvergüenzas que elaboran complicados planes para alcanzar la felicidad en el mundo material. So, let's go through the purport again, in parts. Vamos a ir por el significado de nuevo, por partes. Throughout the entire world, everyone is making big plans to adjust the miseries of the material world, and this is true at present, in the past, and in the future. Por todo el mundo, la gente está creando enormes proyectos para neutralizar las miserias del mundo material, y esto es cierto en el presente, lo fue en el pasado y lo será en el futuro. That's why I say many times that whatever we find in scripture, like here Srimad Bhagavatam, this was spoken millions of years ago. ¿No? Yo lo digo siempre que lo que encontramos en las escrituras, como aquí en ese caso, esto fue hablado hace millones de años. So it's not that what we find in scripture may be true such a long time ago, or sometimes people even think, well, maybe 100 years ago, 200 years ago, but nowadays everything is different. ¿No? A veces la gente piensa
que, bueno, esto hace mucho tiempo y ya no es aplicable, o incluso algo que ha pasado o fue cierto hace 100 años, 200 años, ahora estamos en el siglo XXI, eso ya no vale. So now we are in the 21st century and this is not anymore a fact. No. It's true now, it has been true in the past, and it will be true in the future. ¿No? O sea, ahora es cierto, nadie lo puede dudar en realidad, lo ha sido cierto en el pasado y será cierto en el futuro. The material world doesn't really change. ¿No? El mundo material en realidad no cambia. Although Bhutva Bhutva Praliyate, there's constant change, things come and go, ¿no? A pesar de que sí, las cosas van y vienen. Krishna also in Bhagavad Gita, and right in the beginning, he says, Agama apayino y anitya. It comes and goes, it's not permanent, nothing is permanent. ¿No? Las cosas van y vienen, nada es permanente. Shitoshna y Sukha Dukkha, summer, winter, happiness, distress, it comes and goes, it doesn't stay. ¿No? Como el invierno, el verano, la felicidad, la miseria, van y vienen, no son siempre en la misma situación. And that's one of the characteristics, ashashvatam. That's what Prabhupada says the next thing. The material world has been described as dukhalayam ashashvatam, temporary and miserable. ¿No? Es lo siguiente que Prabhupada dice, que el mundo material es dukhalayam ashashvatam, temporal y lleno de miserias. And even the fact that it's temporary, that in itself many times is the cause of misery. Y el hecho de que las cosas son temporales muchas veces es una causa de miseria. On the other hand, and that's the duality of the material world, we are very glad that certain things are temporary, so they don't last forever. ¿No? Y al revés, como el mundo material es un mundo de dualidad, a veces damos las gracias que las cosas son temporales, que no duran para siempre. Like this crisis, everybody is hoping this is very temporary, it's only will last for some month maybe, hopefully, maybe a year, maybe 2 maximum, and then everything will come back to normal as before and we'll again enjoy life as we are used to. La gente piensa, tiene la esperanza que esa crisis actual es algo temporal, va a pasar, pasará, dentro de unos meses quizás ya en verano podemos otra vez disfrutar de la vida como antes y como máximo dentro de 1 año, o máximo 2 años quizás a lo peor, pero luego ya pasará y todos va a ser como antes, and some who are a little more intelligent, they know this will never be the same again. ¿No? Y algunos que son un poco más inteligentes incluso saben eso nunca va a ser igual que antes. Because the fear that at any time something like this can happen, or maybe that person in front of me has another virus inside and I can catch it, this will change our way of life forever. ¿No? Y ya simplemente el miedo que otro virus pueda aparecer, o la persona delante de mí quizás porta uno, me lo puede pasar, eso ha cambiado y ya no va a volver a lo mismo, ha cambiado el modo de vida. So yes, it's temporary, but dukhalayam, it's a place of misery that we have to accept. ¿No? Es un lugar de miseria y eso hay que aceptar. Then, as Prabhupada says, nonetheless, they make elaborate political, social, cultural plans to counteract this and turn the material world into sukhalayam, a place of happiness. ¿No? Y aún así, sin embargo, a pesar de esos, ellos hacen complicados planes políticos, sociales, culturales, para darle la vuelta a eso, para convertir ese lugar de dukhalayam en sukhalayam, un lugar de felicidad. And they don't know, not knowing, that everything actually happens by the arrangements of material nature.
which works on her own way. Y no saben, por eso son vimudha, ¿no? Therefore they are vimudha, fools, necios, that todo funciona por disposición de la naturaleza material. Y la naturaleza material tiene su propia manera de actuar. You can try, that's what we try, this is the material consciousness, demoniac consciousness, to bring material nature under your control. ¿No? Estamos intentando, eso es la mentalidad demoníaca, de llevar la naturaleza material, tenerla bajo nuestro control. Either for the purpose of exploiting, or for the purpose of avoiding actions by nature that we don't like. ¿No? Hay dos motivos, o para explotarla, o para evitar aquellos aspectos de la naturaleza que no nos gustan. So, then, with that in mind, we try to interfere with the arrangements material nature is making, or has made. ¿No? Y con eso en mente, intentamos de interferir en las actuaciones o la manera como actúa la naturaleza material. And by doing that, we alter sometimes the balance. That's material nature is a big machine and everything is balanced. And we can, because that's our privilege as human beings, we can act in such a way that we can cause an imbalance. ¿No? O sea, la naturaleza material por sí misma está en equilibrio, está como equilibrada y todo funciona como una gran máquina, pero nosotros, los seres humanos, como esa inteligencia más desarrollada, permite interferir y actuar de tal manera para que se pueda desequilibrar el equilibrio. And we know this, like we can produce machines that emit certain residues like CO2 or other particles or whatever. Chemically we can say what they are, that will contaminate the air. ¿No? Podemos producir emisiones como el CO2 o otros químicos que luego contaminan el aire. We can contaminate the water by just putting things into the rivers and into the oceans now that shouldn't be there. ¿No? Y también podemos contaminar el agua y ahora también los océanos, metiendo cosas ahí que ahí no deben estar. It's, no, and I just saw an article the other day, yesterday I think, that there's so much effort and so much concern about plastic in the oceans, right? No, hay tanta preocupación y tanto esfuerzo de quizás de combatir y controlar esto sobre los plásticos en el océano. And again, that happened over a period of, let's say, about 50 years or something like this. ¿No? Y todo eso se ha producido en un periodo de más o menos 50 años. I remember when I was small, well, that's already 60 years ago, or more than that. But even 50 years ago, I was a teenager. There was not much plastic, practically. No, hace 50 años cuando era adolescente, no había plástico. There was no plastic bags, for sure. No había bolsas de plástico. Clothing, maybe nylon for the ladies, the stockings, but like whatever is, how you say, coats and shirts, and whatever, t-shirts and pants, they were natural fibers. There was no artificial
That was coming gradually. O sea, en el pasado, todo lo que es ropa era fibra natural, no había poliéster y plástico, y quizás únicamente las nylons de las mujeres, algunas cosas. It was coming up, science was advancing, so we were discovering new fibers, ¿no? La ciencia estaba avanzando, nuevas fibras. So then in those 50 years, nowadays it's a privilege to buy some clothes that are natural fiber. Everything is plastic, no, coming from China. No, hoy día comprar una ropa que es completamente natural es un privilegio. Todo es plástico de alguna manera. And then what happens, of course, once it's used and you don't need it anymore, you throw it away. ¿No? Y una vez que ya no hace falta, está gastada, se tira. And as I said, this article was saying that we are trying now to reduce the use of plastic. It's a big thing. Don't use any more plastic plates, no plastic cups, no plastic this, no plastic bags, natural fiber. ¿No? Estamos intentando, ese artículo dijo que últimamente tanta preocupación que se use menos plástico, no más bolsas de plástico, no más platos de plástico, etcétera, etcétera. But now, with this Corona crisis, plastic is coming up like anything, because you have to throw it. You can't use things 2 times. It's too dangerous. You have plastic gloves. You have a plastic this. You have plastic suits to protect you. All the people working in hospitals. It's all plastic, and you use it 1 or 2 times, and you have to throw it out. You can't just recycle it and clean it. It's too much. No, you get a new one. Once it's used, you throw it away. So, and like everything is like this. So now we have more plastic than before. Ahora con esta crisis resulta que se gasta más plástico que antes, porque todo solamente se puede usar una vez. Si no se contamina y hay que deshacerse de ello. That's how material nature works. You think you're so intelligent, you're doing one thing, and then the material nature turns it all around, and what happened? I'm now in the worse place than before. ¿No? La naturaleza va a su propia manera y pensamos que vamos a hacer esto, aquel arreglo, y de repente nos encontramos en una situación que es peor que antes. The same with fertilizers, or yes, we are so proud of having now, everybody has a car, like in India. You know, finally Tata could produce this very cheap car, $3,000. You only have to pay for it, so that everybody can have a car. ¿No? O sea, hace unos años que eran en la India tan orgullosos que finalmente Tata produjo un coche que vale solamente $3,000, que todo el mundo puede permitirse tener un coche. So then you have in Delhi so much traffic that to go a few kilometers takes you hours. And then the air becomes so much contaminated that you practically can't see anything and you can't breathe anymore. ¿No? Entonces en Delhi, por ejemplo, luego hay tantos coches que para moverse de un sitio a otro, unos pocos kilómetros, tardas horas. Y ya no se puede ver nada más por la contaminación y prácticamente no se puede respirar. Now this crisis, of course, because lockdown, nobody is allowed to even drive anywhere in the city, and all manufacturing, all the factories have stopped. After only a few weeks, suddenly you could see everything, blue skies, and people could breathe. So now you have a choice, what is better? Like this, but there's no car going, or we have all this, everybody has a car, and then you can't see anything, you can't breathe. ¿No? Ahora esa es la situación, que después de unas pocas semanas de que nadie podía, no había permitido que se podían mover con los autos, los vehículos, las factories, ¿cómo se llama? Fábricas. Las fábricas, que las fábricas cerradas, no había producción, entonces no había emisiones, y
3, 4 semanas, todo el aire como antes. Cielo azul, se podía respirar, se puede ver todo. Y ahora estamos ante ese dilema, ¿qué es mejor? Tener esto, pero no poder ir todo el mundo con su auto, o sí, vamos todos así y respiramos mal y no vemos nada, y prácticamente se dice que la esperanza de vida se recorta 3 años mínimo viviendo en Delhi durante unos tantos años, ¿no? So what is better? Live like this, everything clear and nice, or go back to the driving everybody around and having the air contaminated in such a way that if you live in Delhi for a few years, your life expectancy is reduced by 3 years, minimum. Anyway, so the point is this Prakriti Kriyamanani. The material nature is acting in her own way. And we, if we want to more or less make the best use of a bad bargain, we have to live in harmony with the laws of material nature. So, entonces la naturaleza material actúa a su propia manera. Y la única manera como se puede vivir en el mundo material más o menos bien, entre comillas, es actuar y vivir de acorde con las leyes de la naturaleza material. Therefore, finally, simple living, that's the solution. La vida sencilla es la solución. If you live off the land and for transport you have a horse carriage or a bullock cart, there's no contamination of the air. Si simplemente se vive de la tierra y hay unos caballos con carruaje para moverse o unos bueyes con un carro, pues no se contamina el aire. By burning cow dung, you don't contaminate the atmosphere. Cuando se quema el excremento de vaca, eso no contamina la atmósfera. Actually, properly, it purifies the atmosphere. En realidad, purifica la atmósfera. But if you burn coal or oil, these fossils, energy, that contaminates. So it's not proper. That's just how it is. By the action and reaction you can tell this is not the right way. ¿No? Si se quema los fósiles, la energía fósil como el carbón o el petróleo, por la reacción que produce se sabe que esto no puede ser bueno. Así de sencillo. Actually, nature shows us what is proper, what is not proper by the reaction we get from material nature when we act in a certain way. O sea, la naturaleza material misma nos enseña con las reacciones que recibimos cuando actuamos si eso es correcto o no es correcto. But we are so foolish, that's the Mudatma. We think, oh, we get this reaction which is not good, so we have to find out a way to, yes, exactly, we find out a way to either stop it or make it a little less so it's not as bad and it's just okay, it's tolerable, ¿no? O sea, somos tan limudas, tan ignorantes, necios, que cuando hay esa reacción negativa, en vez de dejarlo, a ver cómo podemos arreglarlo de tal manera que sea un poquito menos justo el nivel tolerable para que no sea tan malo, etcétera, etcétera. Just like, in food, we put artificial preservatives and antioxidants or whatever people put, so it will last for a long time under any condition, etc., etc. But it's very bad for your body. Como se ponen en los alimentos algunos esos aditivos, preservantes y colorantes y lo que sea, que es malo para el cuerpo, malo para la salud. But so, we know it's bad, ¿no? Sabemos que es malo. So what to do?
Well, we reduce it to a level that is just below the really bad one, ¿no? Lo reducimos a un nivel que es justo debajo de lo realmente malo. It's bad, but it's not so bad, ¿no? Es malo, pero no es tan malo. So you can eat this type of food practically for many, many years, and you will not notice any effect, they think, ¿no? Te van a decir, piensan, ese tipo de comida se puede comer durante mucho, mucho tiempo y no pasa nada, no hay ningún efecto mal en el comer. But because they don't know, vimudha, no saben, then in many cases it appears after 20 years, a long time, suddenly there is an effect, and we didn't know now what to do. No? We thought it would not produce any effect, but now we see, yes, it does produce an effect, but it's long term. So we had no idea. ¿No? Y luego pasa que después de 20 años o más se dan cuenta que sí hay un efecto, no lo supimos antes. Y ahora a ver cómo podemos arreglar eso. And that's how there's a constant struggle for existence in the material world. ¿No? Hay una constante lucha de ese tipo en el mundo material. And it's just foolishness, ¿no? Es una ignorancia, necedad. So, Prabhupada speaks then about this Vaitarani, this river separates material and spiritual world, which can be overcome only by surrendering to him, by surrendering to Krishna. Prabhupada habla de ese río que separa el mundo material del mundo espiritual y que se puede cruzar únicamente cuando nos rendimos a Krishna. So, and that's in the verse, Naivod Vijay para Duratyaya Vaitaranyans. Prahlad Maharaj says that I'm not afraid of this situation, of this river Vaitarani, which is Duratyaya, very difficult to overcome. No? Prahlad Maharaj dice eso, que yo no tengo miedo de ese río que es tan difícil de superar. Tadvirya Mahamrita Jnana Chitta, because my consciousness is absorbed in your glories and chanting your glories. ¿No? Porque mi conciencia está absorta en cantar tus glorias. So therefore Prabhupada says that for the devotee trying to serve the Lord, he is not unhappy, even being in the material world. ¿No? Por lo tanto, Prabhupada dice que el devoto, aunque se encuentra en el mundo material, no se siente infeliz. Or sometimes Prabhupada says, if a devotee cannot be unhappy, otherwise he's not a devotee. The Prabhupada dice, un devoto no puede ser infeliz, si no, no es un devoto. And he refers to that. Like Krishna says also, what is it? Susukham kartum avyayam. This process of Krishna consciousness, or Brahmabhuta prasanatma, aham prasana manaso. There are so many places where this is said that if one becomes even not 100%, even to a certain level, 50, 60, 70% Krishna conscious, then one becomes happy, and even within the material world. Entonces, eso es el punto, que incluso si uno no llega todavía a 100% de la conciencia de Krishna, un 50, 60, 70%, y en esa medida uno se siente feliz incluso dentro del mundo material. So why then there's still some unhappiness? Shoche tato vimukha. Why? Porque todavía algo hay de infelicidad. Well, it's just because one is concerned how to elevate all these fools who are trying, without any hope for success, to become happy in the material world. O sea, entonces la única preocupación es eso, cómo elevar, cómo ayudar a esos necios que intentan, sin ninguna posibilidad de éxito, de ser felices en este mundo material. So that's our concern. Eso es nuestra preocupación. And even amongst devotees, this is our concern. ¿No? Incluso dentro de los devotos, eso es lo que nos preocupa. Especially if we see that those who have begun the process of Krishna consciousness, then they become distracted by
the propaganda of the material world, and that try again by material means to become happy, and they become unhappy, and they're wondering why. ¿No? O sea, nos preocupa cuando devotos que han intentado, empezaron el proceso de conciencia de Krishna, cuando de nuevo se dejan como engañar, confundir por la propaganda del mundo material y intentan por los medios materiales llegar a ser felices y no lo logran, obviamente, y se están sufriendo. So, therefore we can see again and again this whole point of understanding that the material world by nature is dukhalayam. We have to understand and accept that. Ese punto se repite tantas veces que hay que entender, hay que aceptar que el mundo material por naturaleza es dukhalayam. Which doesn't mean that we're just sitting in a corner somewhere and cry all day, lo cual no significa que nos vamos a sentar en un rincón y llorar todo el día. But we shouldn't be so foolish. This whole verse at the end says, Maya Sukhaya Baram Udvahato Vimudhan. No debemos ser tan necios como dice el final de ese verso. So Maya Sukhaya, that everybody can understand, ¿no? Todo el mundo puede entender eso. It's a type of happiness that is actually illusory, ¿no? Es un tipo de felicidad que es ilusorio. It appears to be, but it's not really, ¿no? Aparentemente es, pero no lo es. So, for this Maya Sukhaya, Baram actually means a burden. Baram significa un peso que uno lleva. So Prabhupada, he puts into parentheses, what is this burden? It's a burden of responsibility. ¿No? Prabhupada en paréntesis pone ese baram, ese peso que es un peso de responsabilidad. So responsibility for what? To maintain family, society, nation, and make so many plans just for that. ¿No? Y ese peso que significa esa responsabilidad de mantener a la familia, a la sociedad, a la nación, y hacer tantos planes para que todo el mundo sea feliz. So, but not happy in Krishna consciousness, but happy by material arrangements. That's the problem. No feliz en la conciencia de Krishna, sino feliz por arreglar las circunstancias materiales. And that's not really possible. ¿No? Y eso en realidad no es posible. Even as we know, even if you have all the money that one can desire, ¿no? Incluso si uno tiene todo el dinero que puede desear, that doesn't mean that you will be happy. No significa que uno va a ser feliz. Or you become famous, or you become powerful, ¿no? O uno se vuelve famoso o poderoso. How many powerful and famous and rich people are unhappy? ¿No? ¿Cuántas personas poderosas y famosas y ricas son infelices? Sometimes they're even more unhappy or unhappier than simple people who just practically have no bank account, but they have some little arrangement for living in harmony with material nature. ¿No? Y a veces resulta eso, que esa gente es mucho más infeliz que una persona sencilla que tiene un pequeño arreglo en armonía con la naturaleza material, ni siquiera tiene cuenta bancaria, pero no, se siente a gusto. ¿No? So, anyway, that's the verse Prahlad Maharaj is, in his prayers, he is addressing Nrsimhadev. ¿No? Eso es uno de los versos en sus oraciones de Prahlad Maharaj a Nrsimhadev. Worthwhile to study, so today is a good day to do that. ¿No? Vale la pena estudiarlos, hoy es un buen día para hacerlo. It's not so many, it's only one chapter, basically speaking, 9th chapter. Es el capítulo 9, en el séptimo canto. So, and if we
understand what Prahlad Maharaj is saying in his prayers, if we really understand and apply it, then our life, without any doubt, will be successful. Si podemos entender lo que dice en esas oraciones y si lo podemos aplicar en la vida, sin duda la vida será un éxito. This is not just prayer, and actually all these prayers, he never asks for anything for his own benefit. En todas esas oraciones vemos que nunca pide nada por su propio beneficio. So prayer doesn't mean, oh God, please give us our daily bread. ¿No? O sea, oración no significa, oh Dios mío, por favor, danos el pan de cada día. That's one of those things we learn from these prayers, that you don't ask for any benefit, neither for yourself, nor for your family, or friends, or nation, or anything like that. ¿No? O sea, eso es lo que aprendemos de esas oraciones, que no pedimos al Señor algún beneficio ni para nosotros mismos, ni para la familia, ni para los amigos, ni para o la nación o otros. If there is a prayer, well, you can introduce, if you so desire, ¿no? Y si hay alguna oración, una necesidad, pues si tú lo quieres. And generally, if we pray for pure devotional service, or to elevate, like he says here, I'm concerned for those who are not Krishna conscious, and I want to help them. Please give me the opportunity to do that and the strength to do that. That kind of prayer is all right. ¿No? Como aquí vemos que si oramos, si ofrecemos una oración y por un lado se expresa esa preocupación por los que no son conscientes de Krishna, y quizás uno pide la oportunidad o la fuerza para poder ayudarles, ese tipo de oración es buena. In the next chapter actually, after he finishes his prayers, then Nrsimhadev offers Prahlad a benediction. And después de que Prahlad termina con sus oraciones, Nrsimhadev le ofrece una bendición. And Prahlad Maharaj, he reacts first of all by saying, oh, please don't even ask me to ask for a benediction. ¿No? Y la reacción es que por favor no me pidas, que pide una bendición. And then in the next chapter he says, if at all I may ask for something, then I ask that there may be no material desire in my heart. Y dice que si hay algo que quizás se podría pedir, es que por favor que no haya deseos materiales en mi corazón. So anyway, as we know, then Nrsimhadev, although Prahlad doesn't ask for it, he grants liberation to Hiranyakashipu. Actually, Prahlad, if you can excuse him, he was a fool, so that would be nice. ¿No? Prahlad le dice que si podrías disculparle porque ha sido un necio, pues sería bueno. And Nrsimhadev sí le concede la liberación a Hiranyakashipu. But as we know, we don't even have to do that necessarily, and as it is explained there, that if one becomes a devotee, pure devotee, then all the members of the family, even in the past and in the future, will be benefited. So there's no need for a separate prayer. Como sabemos, si uno se vuelve devoto puro, los miembros de la familia, tanto en el pasado como en el futuro, se beneficiarán. No hace falta ninguna oración separada. So anyway, this is very auspicious to remember Prahlad Maharaj, and wherever there's Prahlad Maharaj, there's Nrsimhadev. Or if we remember Nrsimhadev, wherever there's Nrsimhadev, there's Prahlad Maharaj. Es muy auspicioso recordar a Prahlad Maharaj, donde esté él, estará también Nrsimhadev. Y donde está Nrsimhadev, estará Prahlad. And those of us who have the opportunity, good connection,
today there will be Abhishek in Mayapur of NRSIMHADEVA, so it's nice to maybe at least virtually participate in that. También quien pueda podría ver la Abhishek que se hace en Mayapur, en NRSIMHADEVA. So now it's 9:50 here in India. In other places, and maybe still night the day before, so you're behind, most of you, so you still have time to, when it's already done, the video is online, you can watch. La mayoría de vosotros estáis en otros países lejos, o 5 horas atrás en Europa y casi 9 en Sudamérica. Todavía hay tiempo para prepararse, porque ya el video ya estará puesto. If it's the other way around, it's more difficult. If you have to watch at 3 o'clock in the morning, sometimes things, but it's not the case. Anyway, so no es el caso, no hay problema de observar eso. So, Srila Prabhupada ki jai, Sisi Lakshmi Singha Prahlada Shingadeva ki jai, Hare Krishna Hare Bol. So,